ఈరోజైతే ఎసెంచర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అసెస్మెంట్లో మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అలా ఎలా ఉండబోతుంది ప్రాసెస్ అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అసెస్మెంట్లో మనకి 6 ఫేజెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫేజెస్ వచ్చేసరికి రీడింగ్. సో ఈ రీడింగ్ ఫేజెస్లో ఏంటంటే అక్కడ సింపుల్గా మనకి కొన్ని లైన్స్ ఇస్తారు, ఒక 8 లైన్స్ ఇస్తారు. ఆ 8 లైన్స్ మనం ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పమంటే మనం ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పాలి. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా అనేది చెప్పేస్తాం ఇది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిపీట్. మనకి వాళ్ళు వాయిస్లో ఇంగ్లీష్ ఎసెంట్లో లైక్ యూకే యుఎస్ ఎసెంట్లో మనకి కొన్ని చెప్తారు అనమాట. సో అది మనం వాళ్ళకి రిపీట్ చేసి మనం అదే చెప్పాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ డిడ్ యూ ఫైండ్ మై కీస్ అని వాళ్ళు అడిగారు అనుకో, సేమ్ మనం కూడా వేర్ డిడ్ యూ ఫైండ్ మై కీస్ అని వాళ్ళకి చెప్పాలి. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది. మనం రిప్లై కూడా 1 వర్డ్ ఆన్సర్లోనే ఇచ్చేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ లిక్విడ్, మిల్క్, జ్యూస్, చీజ్ అంటే మనం సింపుల్గా చీజ్ అని చెప్పేయచ్చు అనమాట. మనకి పెద్ద ఆన్సర్ ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా 1 వర్డ్ ఆన్సర్లో చీజ్ అంటే సరిపోతుంది. అలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెంటెన్స్ బిల్డింగ్. సో వాళ్ళు మనకి 3 సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు. సో ఆ 3 సెంటెన్సెస్తో మనం ఒక సెంటెన్స్ బిల్డ్ చేసి వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాజ్ రీడింగ్ మై మదర్ హెర్ ఫేవరెట్ మ్యాగజైన్. సో ఇది క్వశ్చన్, 3 వర్డ్స్ చెప్పాను కదా, ఇది క్వశ్చన్. మనం రిప్లై వాళ్ళకి ఏమని మనం చెప్పాలంటే, మై మదర్ వాజ్ రీడింగ్ హెర్ ఫేవరెట్ మ్యాగజైన్. సో మనం సెంటెన్స్ బిల్డ్ చేసి వాళ్ళకి మనం చెప్పాలన్నమాట. సో అది సెంటెన్స్ బిల్డింగ్లో. సో వచ్చేసరికి స్టోరీ రీటెల్లింగ్. వాళ్ళు మనకు ఒక స్టోరీ చెప్తారు. సో వాళ్ళు స్టోరీ చెప్పింది మనం గుర్తుపెట్టుకొని, వాళ్ళు ఒక 30 to 40 సెకండ్స్ స్టోరీ చెప్తారు. అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం వాళ్ళకి మళ్ళీ స్టోరీ చెప్పాలి. సో మనం ఏం గుర్తుందో అది చెప్తే సరిపోతుంది. మన ఓన్ లాంగ్వేజ్లో మనకు ఎంతవరకు గుర్తుందో సో అది మనం చెప్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళు చెప్పిందే చెప్పాలని ఏం లేదు. మనకి ఏం గుర్తుందో అది క్లారిటీగా వాళ్ళకి చెప్పేస్తుంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో ఈ వచ్చేసరికి ఓపెన్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు మనకి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్కి. సో మీరు ఏ స్పీచ్ ఇస్తారు, లైక్ ఏ టాపిక్ మీద మీరు ఇస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అది మనం వచ్చేసరికి 30 to 40 సెకండ్స్ ఉంటుంది. సో ఆ 30 to 40 సెకండ్స్ మనం ఏ స్పీచ్ ఇస్తాం, ఎందుకు ఇస్తాం అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు అనమాట వాటికి. సో ఇవి 6 ఫేజెస్లోనే మనకి మనకి కమ్యూనికేషన్ అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇందులోని మనకి రీడింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీ. సింగిల్ వర్డ్ ఆన్సర్ కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన టైంలో మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. మనకి ఎక్కువసేపు టైం ఇవ్వరు, 5 seconds to 10 seconds ఇస్తారు. సో ఈలోపు మన ఆన్సర్ అయితే చేసేయచ్చు. అండ్ స్టోరీ రీటెల్లింగ్స్ కూడా కొంచెం ఈజీయే. మనకి వాళ్ళు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఇంగ్లీష్లోని మనం వాళ్ళకి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. సో స్టోరీ రీటెల్లింగ్ కూడా కొంచెం ఈజీయే, మీ ఓన్గా చెప్పేస్తే అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మన ఓన్గా మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి కాబట్టి మనకి ఏం చెప్పాలనిపిస్తే మనకి కొంచెం టైం ఇస్తారు. 2 times క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అడగగానే సెకండ్ టైం క్వశ్చన్ అడిగే టైంలో మనం ఆలోచించుకొని మనకి ఇచ్చిన టైంలో కూడా కొంచెం సేపు ఆలోచించుకొని మనమైతే ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. బట్ ఇక్కడ కష్టం వచ్చేసరికి రిపీట్లోని మనకి వాళ్ళు చెప్పే స్లాంగ్ మనం ఎన్ని వెబ్ సిరీస్లో మూవీస్లో చూసినా, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ యూఎస్లో రిలీజ్ చేసిన ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూసినా సరే మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పే ఎసెంట్ మాత్రం మనకు అర్థం కాదు. సో అంత కష్టంగా ఉంది. సో ఈ రిపీట్లో మాత్రం కొంచెం ఫోకస్ మొత్తం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ స్లాంగ్ కొంచెం అర్థం చేసుకొని మనం ఆలోచిస్తే అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెంటెన్స్ బిల్డింగ్లో చిన్న చిన్న సెంటెన్స్లు, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ సెంటెన్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ రీడింగ్ మై మదర్ హెర్ ఫేవరెట్ మ్యాగజైన్, అలాంటివన్నీ ఈజీగానే అయిపోతున్నాయి. కానీ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని సెంటెన్సెస్ అయితే కొంచెం పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ ఇస్తున్నారు.
సో ఆ పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ మనకి మూడో సెంటెన్స్ రాగానే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మర్చిపోతున్నాం. సో అట్లా ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ సెంటెన్స్ బిల్డింగ్ కూడా కొంచెం మనం కష్టపడితే అది కూడా అయిపోతుంది. సో ఇది గైస్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే ఒక వీడియో డిస్ప్లే చేస్తాను. ఆ వీడియోలోని మీకు కంప్లీట్గా అసెస్మెంట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి మీకు అర్థమైపోతుంది. మీరు ఆ వీడియో చూస్తూ సైలెంట్గా ఉన్న టైంలోని వాళ్ళు మాట్లాడే టైంలో మీరు కూడా మాట్లాడి ట్రై చేయండి. సో మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో స్లాంగ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది గాయస్, మన వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే గాయస్, ఈ వీడియో చూసేయండి. Speaking tips. It is important to speak naturally during the test. Here are some tips. Speak at a normal speed like you would during a conversation. Speak like you are talking to a person on the phone. There is no need to speak too carefully or slowly. Speak at a normal volume, not too loud or too soft. When you are ready, click Next. To start the test, please click Next. Part A. Reading. Please read the sentences as you are instructed. Part A. Reading. Please read the sentences as you are instructed. Please read sentence 1. Now read sentence 2. Now please read sentence 3. Now read sentence 4. Now read sentence 5. Please read sentence 6. Now read sentence 7. Now read sentence 8. Part B. Repeat. Please repeat each sentence that you hear. For example, a voice says, Leave town on the next train. and you say, Leave town on the next train.
With all the good programs available, it's difficult to make a quick decision. How about some coffee this morning? I really want to change that. Be prepared to give the exact words that appeared on your screen. Are you sure it's not a problem? Hello there. We expect the new project to be financially on target. Where did you find my keys? I've already forgotten what we decided to do. Just let me know what you need me to do. Have you seen the price of milk lately? Our business program gives students the skills they need to become leaders. Will someone please tell me what's going on? The next train is going into the city. A group of all ages gathered to hear the jazz concert. Closing time has come and gone, but customers continue to arrive. Part C. Questions. Now, please just give a simple answer to the questions. For example, a voice says, Would you get water from a bottle or a newspaper? and you say, A bottle. or, From a bottle. What form of public transport runs underground? What do we call a round handle that you use to open doors? If something is hidden, is it in plain view or out of sight? If you're feeling ill, would you go to see a doctor or a salesman?
Does a balloon travel on land, on water, or in the air? Which is not a liquid? Milk, juice, or cheese? Brandon was glad to hear the news. Was he pleased or unhappy? Jordan postponed the event. Is it happening sooner or later than originally planned? Are pillows soft or hard? Would you get lies or the truth from an honest person? Our team met the deadline. Did we finish late or on time? Is a beautiful painting attractive or ugly? Does November come before or after October? Marty's peeling a vegetable that makes her eyes water. What is she peeling? Harold arrived at 11:45 for an appointment at noon. How early was he? Who stars in films, actors or directors? Management was neutral about the proposal. Were they interested or indifferent? What's the adult form of a baby girl? Do you usually find pockets in a jacket or in shoes? Jamie wants to go scuba diving. Should he go to the ocean or the market? A horse normally has how many legs? If I wanted something sweet, would I look for a cookie or a lamp? Can you usually go faster on foot or in a car? Tuesday's meeting is mandatory. Should Teresa attend the meeting or go shopping? Part B. Sentence builds. Now please rearrange the word groups into a sentence.
For example, a voice says, Was reading. My mother. Her favorite magazine. and you say, My mother was reading her favorite magazine. To your brother, the camera, you should return. Beautifully illustrated. Each issue is. The money transferred. The bank. David, for business, travels frequently. And see a movie. We decided to eat dinner. The new owner, to join the crew, invited his sister. Until she sits, standing, remain. Did anyone threaten his reputation to destroy? Has really been a delightful evening. This. Our plan was, before it got dark, to finish. Part E, Story Retellings. You will hear 3 brief stories. Each story will be spoken once, followed by a beep. When you hear the beep, you will have 30 seconds to retell the story in English. Try to retell as much of the story as you can, including the situation, characters, actions, and ending. You will hear another beep at the end of the 30 seconds. The longest road tunnel in the world is in Norway. Norway has a lot of mountains and narrow road passages in difficult or dangerous conditions, so building tunnels is often the most sensible option. As a result, this country has over 900 tunnels. The longest road tunnel in the country is 24.5 kilometers in length and took about 5 years to construct. Cars drive through it in both directions, and there are 4 caves along the way where drivers can stop for a rest or turn around. It takes almost 20 minutes to get all the way through.
Monica was one of the most talented runners on the team. She was not only good at running, but she also loved doing it. She would get up early every morning and go for a long run before she went to school. Madison couldn't find her books anywhere. She looked in her room, but they weren't there. She looked on the bench in the hall. They weren't there either. The phone rang, and Madison answered it. It was her friend Kate. Madison had left her books in Kate's car when they drove home. Part F. Open questions. You will hear 2 questions about family life or personal choices. Each question will be spoken twice, followed by a beep. When you hear the beep, you will have 40 seconds to answer the question. You will hear another beep at the end of the 40 seconds. When you study, would you rather study in a completely quiet room, or do you prefer to have some noise in the room? Please explain. When you study, would you rather study in a completely quiet room, or do you prefer to have some noise in the room? Please explain. You have been asked to give a speech to a large group of teenagers, and you can choose to speak about any topic you wish. What topic would you choose to speak about? Why? You have been asked to give a speech to a large group of teenagers, and you can choose to speak about any topic you wish. What topic would you choose to speak about? Why?
Congratulations! You have completed the test. Thank you.